Okay. Yes, sir. So, part 2 of marathon. See, one of your doubt is, sir, how come provision for depreciation will appear in balance sheet? This is few people's doubt. See, listen carefully. So, some of you are in a notion that, sir, provision for depreciation P&L account lo vastundi kada. Let's see, if you write in P&L account to PBD, for example, provision for depreciation, for example, 20 rupees. If you write here, what will happen? Your gross profit is 100. For our example sake, there are no other items. Your net profit will become 80. So net profit will be transferred to, in balance sheet, capital ki add avutundi, plus net profit 80 rupees. Okay. If gross profit 100, but I am not writing provision here, what will happen? Net profit is 100. So capital ki net profit enta add avutundamma? 100. See, what I am trying to convey ante, provision for a depreciation as per schedule number 3, it should be shown in balance sheet under provisions as well as in P&L account. Okay. As of now, మీకైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవు, డోంట్ వరీ. గ్రూప్ 2లో ఫైనల్ లెవెల్లో వస్తే అక్కడ మాట్లాడతారు. ఇందాక ఒక కాన్సెప్ట్ మాట్లాడి దాని గురించి కొంచెం బ్రీఫ్ ఇవ్వాలి, జాగ్రత్తగా వినండి, మీకు ఎగ్జామినేషన్లో రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డెటార్స్ 1 lakh rupees, ఓపెనింగ్ డెటార్స్, బ్యాడ్ డెట్స్ 10,000 rupees, provision for bad debts 10%. Tell me how much amount provision I should create. So ఎలా వచ్చిందండి? Provision for bad debts is equals to 1 lakh minus 10,000. So how much? So అంటే నీ ప్రొవిజన్ ఫర్ బాడ్ డెట్స్ అకౌంట్లో ఎంత అమౌంట్ ఉందండి? ఇప్పుడు 9,000 ఉంది. 9,000 ఎప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది? ఇన్ కేస్ ఎవరైనా బ్యాడ్ డెట్స్ మనం దాన్ని సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సెకండ్ ఇయర్లో ఏం జరిగిందంటే, క్లోజింగ్ డెటార్స్ 95,000, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ 10%. Tell me, బ్యాడ్ డెట్స్ ఏమీ లేవు ఆ ఇయర్లో, ఎంత ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలండి? 95,000 అంటే 9,000, కానీ ఆల్రెడీ మన బుక్స్లో ఎంత ప్రొవిజన్ ఉంది? ఇంకెంత క్రియేట్ చేయాలి? ఓన్లీ 500. మళ్ళీ డోంట్ క్రియేట్ 9,500 ఎక్స్ట్రా. అర్థమవుతుందండి? సో ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏమవ్వాలి సార్ ప్రొవిజన్ క్రియేషన్కి? P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ హౌ మచ్ సార్? ఓన్లీ 500. లాస్ట్ ఇయర్ ఏం రాసాం? P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు PBD 9,000. అర్థమవుతుందా సార్? అంటే ఇప్పుడు ఏమంటుంది నీ బ్యాలెన్స్? ఇక్కడ 9,000, ఇక్కడ 500, టోటల్ ఎంత అయిందండి? 9,000. థర్డ్ ఇయర్లో జాగ్రత్తగా చూడండి, థర్డ్ ఇయర్లో నా క్లోజింగ్ డెటార్స్ 8 lakhs.
ప్రొవిజన్ 10%. ఎంత ఉండాలి ప్రొవిజన్లో? కానీ నా బుక్స్లో ఎంత ఉంది ప్రొవిజన్? ఎంత ఉంది ప్రొవిజన్? ఎక్స్ట్రా ఉంది సార్ 1500. అర్థమవుతుందా? నా బుక్లో ఎంత ప్రొవిజన్ ఉంది? ఈ రోజుకి 9500 ఉంది. నాకు కావాల్సింది ఎంతండి? అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను రివర్స్ చేయాలి. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్ సార్? సో ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం, సేమ్ ఈ బుక్లో కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం ఉంది. లిజన్. ఫస్ట్ ఇయర్ మన డెటార్స్, ఓపెనింగ్ డెటార్స్ 1 lakhs, బ్యాడ్ డెట్, ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాడ్ డెట్ 10,000 or 20,000. So net debtors 80,000. So provision for bad debt 10%. అంటే అకౌంట్లో ఎంత ఉందండి? 8,000 ఉంది. ఇది ఎప్పుడు సార్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్కి. సెకండ్ ఇయర్ అండ్ క్లోజింగ్ డెటార్స్ డైరెక్ట్లీ 1 lakh అన్నాడు. అంటే మనకి ఎంత ప్రొవిజన్ కావాలి? 10% అంటే 10,000 కావాలి. మన అకౌంట్లో చెక్ చేసుకునే అకౌంట్లో ఎంత ఉందండి అంటే మీరు బిఫోర్ క్రియేటింగ్ ప్రొవిజన్ యూ షుడ్ చెక్ హౌ మచ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా సార్? ఎంత ఉందండి బ్యాలెన్స్? మనకు కావాల్సింది ఎంత అంటే ఎంత క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు? ఎక్స్ట్రా 2,000. ఇప్పుడు మన బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 8,000 ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో రెండు కలిపితే మన అకౌంట్లో ఎంత ఉందండి? 10,000 ఉంది బ్యాలెన్స్. థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి నా క్లోజింగ్ డెటార్స్ 70,000. అంటే ప్రొవిజన్ ఎంత కావాలి మనకి? 10% అంటే. కానీ మన అకౌంట్లో ఎంత ఉందండి? కానీ మనకు అంత అవసరమా సార్? ఏం చేయాలి? రివర్స్ చేసేసేయండి. అండ్ ఎంట్రీ ఏం రాయాలి? ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత రివర్స్ చేయాలండి? 3,000. సేమ్ ప్రాబ్లం ఈ బుక్లో ఉంది. నెంబర్స్ మారొచ్చు అటు ఇటుగా. అంటే బిఫోర్ క్రియేటింగ్ ప్రొవిజన్ యూ షుడ్ చెక్ వాట్ ఈజ్ యువర్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. సరిపోకపోతే క్రియేట్ మోర్, ఎక్కువ ఉంటే రివర్స్ ఇట్. ఓకేనా సార్? సేమ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్ 1 year ముందు వచ్చింది. 1 year? ఎస్, 1 year ముందు వచ్చింది సేమ్ ప్రాబ్లం. ఇదే ప్రాబ్లం నేను వాళ్ళకి క్లాస్లో డిస్కస్ చేశాను. డౌట్స్ ఎవరు అడిగితే ప్రాబ్లం కాపీ పేస్ట్ అయింది. ఓకేనా సార్? సేమ్ అప్లికబుల్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆల్సో. టెల్ మీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I sold goods to them on credit. They became bad debt. I wrote the journal entry. After 10 years they came. They are paying now. What is entry? What is that? What is entry? I repeat my example. I sold goods to them. They become bad debt. I wrote bad debt entry. Everything is cleared. After 10 years they came and they are paying money now. What is entry? Cash account debit to, I will show you. At the time of sale, what is entry? X account debit to sales 10,000 rupees. Now they became bad debt. What is entry? Bad debt account debit to X account. That means X account has been cancelled. You can check it out. X debit, X credit. X ఇంక లేడు నా బుక్స్లో. బ్యాడ్ డెట్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. P&L account debit to bad debt. Bad debt account is also cancelled. Now he is coming. So I am receiving cash కాబట్టి సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎందుకు వస్తుంది క్యాష్? టు బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్ అకౌంట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది MCQ ఇన్ రీసెంట్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్. ఐ థింక్ బిఫోర్ June 2023లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. ఓకేనా? సి చాలామంది ప్రొవిజన్ అనగానే P&L అకౌంట్లో వస్తుంది. రిజర్వ్స్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్. ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రొవిజన్స్ అండ్ రిజర్వ్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఐ విల్ షో యూ ప్రాక్టికల్లీ.
Yeah, this is Tata Motors annual report. ఒక కంపెనీ వాళ్ళ ఇయర్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రిపేర్ చేసిన స్టేట్మెంట్స్ చూడండి, 600 pages ఉంది ఆ రిపోర్ట్. 600 pages. They have to prepare all those content. This is Tata Motors annual report for the year ended 22-23. దాంట్లో మనకు కావాల్సింది 305లో ఉందా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. చాలా కంటెంట్ ఉంటుంది సార్ ఇక్కడ. వాళ్ళ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి రీసెంట్ మోడల్స్, primary figures, yeah, this is the balance sheet of Tata Motors for the year ended 31st March 2022. ఏంటి బ్యాలెన్స్ షీట్ తేడాగా ఉంది? దిస్ ఈజ్ షెడ్యూల్ 3. మనం చదువుకున్నది షెడ్యూల్ 3 కాదు. సో ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ వర్టికల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది, హారిజాంటల్గా ఉండదు. బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ సైడ్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్, లైబిలిటీస్లో చూడండి. నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీస్లో ఫైనాన్షియల్ లైబిలిటీస్, తర్వాత B.20 ప్రొవిజన్స్. ప్రొవిజన్స్ విల్ కమ్ అండర్ నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ అండర్ లైబిలిటీస్ యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ 3. మన గ్రూప్ 2లో కూడా వస్తుంది, అక్కడ మళ్ళీ మాట్లాడతాం. కంపెనీ అకౌంట్ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ నెంబర్ 3, సెక్షన్ నెంబర్ 128 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. ఎస్, అక్కడ మాట్లాడదాం. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదిగోండి సార్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ వాళ్ళది. వాళ్ళ నెట్ ప్రాఫిట్ చూద్దాం. వాళ్ళ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్? P&L అకౌంట్లో. థ్యాంక్ గాడ్. P&L అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. వాట్ ఈస్ దర్ నెట్ ప్రాఫిట్? నాకు సైట్ ఉంది, ఒకసారి మీరే చూడాలి. ఎస్ సార్, 1390.86 crores. That means 1391 approximate crores only for Tata Motors, not for entire Tata Group. See, these all are called annual report. ఈ స్టేట్మెంట్లో క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. అలానే సోసీ చూడండి సార్, డిఫరెంట్గా ఉంది. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ హారిజాంటల్ ఫార్మాట్లో ఇచ్చాడు, ఎందుకంటే స్పేస్ సరిపోదు కాబట్టి. నేను చెప్పినటువంటి ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో చెప్పాను చూడండి, ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పేజ్, దెన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, దెన్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, దెన్ మై డియర్ సోసీ, దెన్ నోట్స్. నోట్స్ మీన్స్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్. ఇదే యాన్యువల్ రిపోర్ట్లో ఇట్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ ఆల్సో. నోట్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ ఇక్కడ. సిక్స్ 600 pages ఉంది వీళ్ళ రిపోర్ట్. ఓకే ఫైన్, ఇది మనకి ఇర్రెలవెంట్, జస్ట్ మీకు చూపించడానికి ఓపెన్ చేశాను. యా, సి ఇది ఇంపార్టెంట్ సార్. హౌ టు క్రియేట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి సార్? బిఫోర్ క్రియేటింగ్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ వాట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ యువర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్లో 1 lakh ఉంది, నాకు 2 lakhs కావాలి. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? క్రియేట్ మోర్. నా ప్రొవిజన్ ఫర్ 1 lakh ఉంది, నాకు 80,000 కావాలి. రివర్స్ 20 నా 18 20,000 రివర్స్ చేయాలి.
Okay, na sir? Yes. Coming back to second phase of our syllabus, hire purchase system. See, in hire purchase system, there are basically two parties are there. So one person is selling the asset, another person is purchasing the asset. The person selling the asset is called hire vendor, nothing but seller. The person who bought the asset is called hire purchaser. Here immediately physical transfer అవుతుంది కానీ risk and reward will not get transferred unless and until last payment. Important for MCQ. Risks and rewards transferred to hire purchaser at the time of last installment payment. Here important terms are cash price, hire purchase price, down payment, installment, nothing but EMI. Cash price is nothing but normal selling price. What is hire purchase price andi? I have given you two formulas. What are those two? Either cash price plus interest or a down payment plus total installments. Down payment ante meaning entandi? It's a payment made at the time of transfer of asset. EMI means equated monthly installment. In each and every EMI there are two components. One is second one is interest component. For each and every hire purchase problem you should do one thing. What is that? You have to draw one schedule format. Already we discussed in the last part. What is the form? Here opening balance, interest, installment, closing balance. How you will get closing balance andi? Opening balance plus interest minus installment. So tell me how you get first year opening balance? Cash price minus down payment. How will you get interest? Opening balance into interest percentage. How will you get installments? He will give you in the question, don't worry. How will you get closing balance? A plus B. Then what about second year opening balance? First year closing balance will become second year. What about third year opening balance? Second year closing balance will become third year. What is last year closing balance? Zero. For example, my last year opening balance is 80,000. Interest is 8,000. Installment is 88,001 rupee. Closing balance will become 1 rupee. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను ఇవన్నీ కాస్త అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను ఇంట్రెస్ట్ని 8,001 చేయాలి. అంటే అడ్జస్ట్మెంట్ ఎక్కడ చేయాలండి? ఇంట్రెస్ట్లో చేయాలి, ఇన్స్టాల్మెంట్లో చేయకూడదు. ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ చేంజ్ అవ్వదు. Are you getting my points here? See, please open your books. Let's solve one problem. సేమ్ ప్రాబ్లమ్ మే కమ్, ఐ డోంట్ నో. అప్పుడు ఫీల్ అవుతాయి ఇప్పుడు చేయకపోతే. టెల్ మీ పేజ్ నెంబర్ ఇన్ బోర్డ్ బుక్.
Yeah, sir. If you have material, okay, no problem. If you don't have, screen pine kanipistundi. X purchases a car on hire purchase system on 1/1/2018. The total cash price of the car is 4,50,000. He has given cash price of the car. Payable 90,000 down. What does it mean? Down payment 90,000 and 3 installments 1,70,000, 1,50,000, 108, 460. Payable at the end of first year, second year, third year. Interest rate 10% per annum. You are required to calculate interest paid by the buyer to the seller each year. That means he is indirectly asking you to prepare that schedule. Can you please do it? June 2023 నా సేమ్ క్వశ్చన్ వచ్చిందండి, నెంబర్స్ మారే. చెక్ చేసుకోండి కావాలంటే. హౌ మెనీ ఇయర్స్ అండి? 3నా? ఇయర్ చెప్పాడండి. ఏ ఇయర్ సార్? సి ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో వస్తే ఎలా చేయాలి? ఎగ్జామినేషన్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మార్క్స్ పర్పస్. సో నేను క్యాల్సీలో చేస్తాను, మార్క్స్ ఇవ్వరండి, ఎందుకంటే వాడికి కనిపించదు కదా ఇక్కడ ఏం చేస్తావు. సో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇన్ రిటర్న్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జాగ్రత్తగా వినాలి, ఐ నో మీరు చేయగలరు, అది తెలుసు, బట్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా చేయాలో చెప్తాను. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? అది నువ్వు చూపించాలి అక్కడ. ఎలా చూపించాలి? వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1. వాట్ ఈస్ దట్? క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్. ఫార్ములా రాస్తాను. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిపి మైనస్ డిపి. కాదా? అంతే కదమ్మా. What is cash price? 50. What is GP? 316. So opening balance is equals to 3,60,000. ఇలా రాసిన తర్వాత then come to here 3,60,000 within the bracket working note number 1. ఇంట్రెస్ట్ ఎంతండి? ఎంతమ్మా? కానీ ఎలా వచ్చిందో నీకు తెలుసు, బట్ నీకు తెలిసిన విషయం వాడికి తెలియాలి అంటే చూపించాలి. అది కూడా వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 3,60,000 ఇంటూ 10%, 36,000. సార్ ఇది రాయండి సార్. యాక్చువల్లీ ఎలా ఉంటుందంటే మా ఇదంతా కరెక్ట్, దీన్ని ఇదంతా కరెక్ట్ చేస్తారండి, కానీ వాళ్ళకి ఒక షీట్ ఇస్తారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సజెస్టెడ్ ఆన్సర్. దాంట్లో క్లియర్గా చెప్తారు, ఈ చార్ట్కి 2 మార్క్స్ వేయండి, ఈ వర్కింగ్ నోట్కి హాఫ్ మార్క్ వేయండి, ఈ వర్కింగ్ నోట్కి హాఫ్ మార్క్ వేయండి అంటారు. 4 మార్క్ క్వశ్చన్ అనుకోండి, టోటల్గా 4 వర్కింగ్ నోట్స్ ఉన్నాయి, 4 హాఫ్స్ 2 ప్లస్ ఈ చార్ట్కి 2, నీకు 2 మార్క్స్ వస్తాయి. ఇవేవి రాయకపోతే 0. నువ్వేమనుకుంటావు, 4 మార్క్స్ వస్తే నాకు కరెక్టే చేశాను, ఆన్సర్ కరెక్టే, బట్ దేర్ ఆర్ నో వర్కింగ్ నోట్స్. వర్కింగ్ నోట్స్ ఆర్ ఫార్మ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ప్లీజ్ రిటర్న్. ఓకేనా సార్? సో ఇలా మీరు క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, లేకపోతే యూ కెన్ ప్రెడిక్ట్ 50% మార్క్స్ కట్ అయిపోతాయి. అఫ్కోర్స్ నీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఒప్పుకుంటాను, బట్
వర్కింగ్ నోట్స్ ఆర్ కంపల్సరీ. ఓకేనా? ఏమవుతుందిరా, ఒక 5 minutes అంతే కదా. యా. సో వాట్ ఈజ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అండి? 1,70,000, 1,50,000, 108,460, రైట్? నేను ఒకటి చేయకుండా చెప్పేస్తా, లాస్ట్ ఇయర్ 0, అంతే కదా. ఎంత స్పీడ్ అలా ఉండాలి మీరు కూడా. మీరు కావాలంటే 2019 చెప్పండి, మీరు అంత 2019 చెప్పగలరా? చూసి కాదు, చేసి. చేసావా? ఫస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ చెప్పు. 2 lakh. సెకండ్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 2,26,000. ఇంట్రెస్ట్ 22,600. మీరు థర్డ్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి. అంటే నేను సెకండ్ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ చెప్తాను. 98,000. ఇంట్రెస్ట్ సరిపోయిందండి 98. అందరూ చేస్తారు సార్, బట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే వర్కింగ్ నోట్స్ కూడా కావాలి. క్లాసెస్ టైంలో మీరు చెప్పలేదు సార్, క్లాసెస్ టైంలో నా ఫోకస్ అంతా డెలివర్ ద కాన్సెప్ట్, బట్ ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ పర్స్పెక్టివ్లో మాట్లాడతాం. ఓకేనా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 చూసి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఒక హైలైట్ ఉంది. ఏంటి హైలైట్ చెప్పండి? క్వశ్చన్ నెంబర్ 2లో he has not given CP. What shall I do then? You have to start from the end. గుర్తుందా ఏం చెప్పాను? స్ట్రక్చర్ ఏం చెప్పాను సార్? లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ విల్ బికమ్ 0. ఇన్స్టాల్మెంట్స్ చెప్పు ఉంటాడు వాడు. ఇన్స్టాల్మెంట్స్ చెప్పు. 435, 4,000, 3,000, 5,000. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా చెప్పు ఉంటాడు. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుందమ్మా? ఎలా చెప్పాను నేను? మీకు గుర్తుండే నేను చెప్పాను 0 + 5,000 బై పర్సంటేజ్ ఎంత నాన్న? 112 × 12. 5. మీకు క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ తెలుసు, ఇన్స్టాల్మెంట్ తెలుసు, ఇంట్రెస్ట్ తెలుసు. యు నో A + B - C = D. అప్లై దట్ ఫార్ములా అండ్ ఫైండ్ A. 4, 4. This will become previous year. What is second year interest then? 4,464 + 3,000 by 110 into 12, by 112 into 12. ఓకే, కాన్సెప్ట్ నీకు అర్థమైతే చాలు. ఓకేనా సార్? ఎప్పుడైతే అప్లై చేయాల్సింది? క్యాష్ ప్రైస్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. ఓకేనా? యా. సేమ్ క్వశ్చన్ అడిగాడండి, కాకపోతే ఏం చేశాడంటే క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ అందరి బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 and 2 క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ వచ్చి, కాకపోతే అక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇన్స్టాల్మెంట్స్ హాఫ్ ఇయర్లీ అన్నాడు. ఏం చేయాలి అప్పుడు? ఏం చేయాలి? ఇంట్రెస్ట్ని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% అన్నాడు, 5% తీసుకోవాలి. 4 years అన్నాడు, 8 installments తీసుకోవాలి. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని హాఫ్ చేస్తే చాలు, రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. ఓకేనా? మీకు వీలుంటే కనుక ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. నాకు ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తులేదు, బట్ బిఫోర్ అటెంప్ట్, ఈ అటెంప్ట్ అయితే కాదు, జూన్ కానీ లేదా డిసెంబర్ 2022 కానీ, ఐదర్ జూన్ 2023 ఆర్ డిసెంబర్ 2022. ఐఎమ్ షూర్ జూన్ 2023. ఒకసారి చెక్ చేయండి. తర్వాత హీ హాజ్ గివెన్ హాఫ్ ఇయర్లీ పేమెంట్స్. ఓకే, చాలామంది వాళ్ళకి ఎలా చేయాలో అర్థం కాల, క్లాస్లో చెప్పలేదు కదా, క్లాస్లో ఎలా చెప్తామని చెప్పు. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ క్వార్టర్లో ఇస్తాడు, అది కూడా చెప్పాలని నేను. ఇంకోసారి మంత్లీ ఇవ్వచ్చు, ఇది కామన్ సెన్స్ అక్కడ. ఓకే, యా. ఇది గుర్తుందండి ప్రాబ్లం? ఎలా చేసాం ఈ ప్రాబ్లం గుర్తుందా? ఎస్.
యాక్చువల్లీ హైర్ పర్చేస్ అకౌంటింగ్ గుర్తుంటే కనుక అకౌంటింగ్లో 3 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఏంటా 3 మెథడ్స్? క్యాష్ ప్రైస్ మెథడ్, ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్ మెథడ్, బట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎక్కువ వచ్చేది క్యాష్ ప్రైస్ మెథడ్. సార్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ గుర్తున్నాయండి? టెల్ మీ సార్, వాట్ ఈజ్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేజర్? అసెట్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏం రాసుకుంటారండి? హైర్ పర్చేజ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హైర్ వెండర్ అకౌంట్. సెకండ్ ఎంట్రీ డౌన్ పేమెంట్ చేస్తాడండి. డౌన్ పేమెంట్కి ఎంట్రీ ఏం రాసుకుంటారండి? హైర్ వెండర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఇంట్రెస్ట్కి ఎంట్రీ. ఇంట్రెస్ట్కి ఎంట్రీ ఏమొస్తుందమ్మా? హౌ మచ్ అమౌంట్ షుడ్ ఐ రికార్డ్? ఎక్కడ తెలుస్తుంది అది మనకి? షెడ్యూల్లో తెలుస్తుంది. ఓకేనా? ఫోర్త్ ఎంట్రీ ఏంటండి? ఇన్స్టాల్మెంట్ పేమెంట్. వాట్ ఈజ్ ఎంట్రీ? హైర్ వెండర్ టు. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ వాట్ ఈజ్ ఎంట్రీ ఫర్ డెప్రిషియేషన్? We have to transfer to P&L. P&L to depreciation, P&L to interest. That's it. ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఒకసారి చూసుకోండి, ఎందుకంటే మనం ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేకపోతున్నాం రీసెంట్ ఎగ్జామ్స్లో. అకౌంట్స్ అయితే మీరు ప్రిపేర్ చేయలేరా అండి? ఎంట్రీస్ వస్తే అకౌంట్స్ ఎవరైనా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ ఈజీగా ఇవ్వాలంటే ఐదర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 and 2 ఆర్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్. లేదు సార్ కొంచెం వీటి టెస్ట్ చేయాలి, వీటి నాలెడ్జ్ అంటే ఏం చేస్తాడండి? టెస్ట్ చేయాలంటే he will ask question from repossession. What is the meaning of repossession? Taking back of assets. For repossession concept, always assume there are multiple assets. Okay, for example, నేను హైర్ వెండర్, యు ఆర్ హైర్ పర్చేజర్. నేను మీకు 4 assets సేల్ చేశాను ఆన్ హైర్ పర్చేజ్ సిస్టమ్. నౌ యూ డిఫాల్టెడ్ ఇన్ రీపేమెంట్. ఏం చేస్తాను? వచ్చి అసెట్ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీపొసెషన్. నేను మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోయాను 4 కూడా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్లీట్ రీపొసెషన్. అలా కాకుండా 2 తీసుకెళ్ళాను, 2 వదిలేస్తాను, పార్షియల్ రీపొసెషన్. దీనికి అకౌంటింగ్ చేయాలి అంటే బేసిక్స్ ఐడియా ఉండాలి. సి ఇన్ హైర్ పర్చేజర్ బుక్స్, ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్, అసెట్ సైడ్ హైర్ పర్చేజ్ అసెట్, అట్ ది సేమ్ టైం లైబిలిటీ సైడ్ హైర్ వెండర్ అకౌంట్ కనిపిస్తాయి. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్ సార్? అంతే కదమ్మా. అసెట్ సైడ్ వాడు అసెట్ కనిపిస్తుంది, లైబిలిటీ సైడ్ పేమెంట్ చేయాలి కదా మనం వాడికి. అలానే హైర్ వెండర్ బుక్స్లో అసెట్ సైడ్ హైర్ పర్చేజర్ కనిపిస్తుంది. లైబిలిటీ సైడ్ ఏమైనా ఉంటాయంటే నో. Imagine this is complete repossession. That means on that day what is going to happen? Your relationship will completed, disturbed. You are hire purchaser. అంటే నీ బుక్స్లో ఏముంటారో బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ అసెట్ కనిపిస్తుంది, లైబిలిటీ సైడ్ హైర్ వెండర్ అకౌంట్ కనిపిస్తుంది. అసెట్ సైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 lakhs అని ఉంది, లైబిలిటీ సైడ్ 3 lakhs అని ఉంది. ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు అసెట్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం అసెట్ని తీసేయాలి, లైబిలిటీని కూడా. ఎందుకు తీసేయాలి సార్? అసెట్ ఫిజికల్గా ఉందా మన దగ్గర? తీసేయాలి. లైబిలిటీస్ కూడా నో నీడ్ టు పే కదా, ఇంకా అది కూడా తీసేయాలంటే కొట్టేద్దామా? కనిపిస్తుంది ఇంకా, అలా కొట్టే వచ్చే సార్. మరి ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలమ్మా? యాక్చువల్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ అంటే అదే బ్యాలెన్స్ అండి. అసెట్స్ అని డెబిట్ బ్యాలెన్స్, వాటిని తీసేయాలంటే క్రెడిట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలి నేను? 2 హైర్ పర్చేజ్ అసెట్. ఎంతమ్మా అసెట్ వాల్యూ? 2 lakhs.
అంతే కదా. లయబిలిటీ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ తీసేయాలంటే అంటే హైర్ వెండార్ అకౌంట్ డెబిట్ 3 lakhs. టాలీ అయిందండి, ఎంట్రీ టాలీ అయిందా? ఈ 1 lakh ఏమవుతుందో తెలుసా అండి? ప్రాఫిట్ P&L అకౌంట్. ఒకవేళ రివర్స్ అయింది అనుకోండి, హైర్ వెండార్ అకౌంట్ 2 lakh టు హైర్ పర్చేజ్ అసెట్ 3 lakhs. ఈ 1 lakh ఏంటండి? లాస్. ఏదైనా P&L అకౌంటే. ఎవరి బుక్స్లో ఇదంతా? హైర్ పర్చేజర్ బుక్స్లో. వెరీ ఈజీ అండి. ఏం చేయాలి? వెండార్ అకౌంట్ని డెబిట్ చేయండి, అసెట్ అకౌంట్ని క్రెడిట్ చేయండి. బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ విల్ బికమ్ ఎదర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. డోంట్ వరీ, ఎంట్రీ రాసేసేయండి. డెబిట్ అయితే లాస్, క్రెడిట్ అయితే ప్రాఫిట్. డోంట్ వరీ. ఓకేనా? సి వాట్ ఈజ్ ఇన్ హైర్ వెండార్ బుక్స్ ట్రీట్మెంట్. ఇక్కడ మనోడికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది హైర్ వెండార్ 3 lakhs ఇవ్వాలి అని. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అది అసెట్ లయబిలిటీనా తనకి? అసెట్ ఏ బ్యాలెన్స్ అండి? తీసేయాలంటే టు హైర్ వెండార్ 3 lakhs. 3 lakhs ఎంత అమౌంట్ చెప్పండి నేను. మరి డెబిట్ ఏం చేయాలి సార్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి అసెట్స్ బయట వస్తున్నాయి కదమ్మా. యాక్చువల్లీ పర్చేజర్కి అసెట్, వెండర్కి గూడ్స్ అవుతాయండి అవి. సో గూడ్స్ రీపొసెస్డ్ అకౌంట్ 3 lakhs రాయాలా? ఎంత అమౌంట్ రాయాలంటే 3 lakhs కాదండి, హీ విల్ అగ్రీ. అగ్రీడ్ వాల్యూ వాడే చెప్తాడు. ఎలా చెప్తాడమ్మా? హీ మే గివ్ డెప్రిషియేషన్ ఆర్ హీ మే గివ్ డైరెక్ట్లీ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ హాజ్ గివెన్ హైర్ వెండర్ అమౌంట్ 3 lakhs కదా, సారీ హైర్ పర్చేజ్ 3 lakhs కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గూడ్స్ రీపొసెస్డ్ అకౌంట్ వాడు అగ్రీ అయిన వాల్యూ 2 lakhs అనుకోండి. ఇక్కడ యాక్చువల్ బ్యాలెన్స్ షీట్లు ఎంత కనిపిస్తుందమ్మా? మనకి ఎంత అమౌంట్ వాల్యూ వచ్చింది అంటే 1 lakh ఏమవుతుంది సార్? లాస్. ప్రాబ్లం చేద్దాం, క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? లెట్స్ ఓపెన్ ద ప్రాబ్లం. యాక్చువల్ నేను ఒక పెద్ద చార్ట్ ఒకటి ఇచ్చాను, మీకు గుర్తుంటే దట్ ఈజ్ ఇనఫ్ అండి. రెగ్యులర్ క్లాస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చాను చార్ట్. ఫర్ కంప్లీట్ వాట్ ఆర్ స్టెప్స్ టు బి ఫాలోడ్ ఇచ్చాను, అది సరిపోతుంది. ఒకసారి క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 చూడండి. On 1/1/2020, A purchased 5 machines from B. Payments was to be made 20% down and balance in 4 annual installments, 280, 260, 240, 220. Commencing from 31st December 2020. The vendor interest rate is 10% per annum. Depreciation rate is WDV na? No, 20% original cost ante SLM. On A's failure to pay installment on 31st December 2021. What does it mean? Second installment only. B repossessed all the machines. What does it mean? Complete repossession on 1/1/2022 and valued them on the basis of 40% per annum. So that is agreed value by B. Alane he has incurred 6,000 for repair and sell it for 2,66,000. Prepare relevant accounts. నేను రెగ్యులర్ క్లాస్లో అయితే క్లియర్గా ఎంట్రీస్ కూడా రాయించాను. మీ దగ్గర నోట్బుక్ ఉంటే కనుక మీరు ఒకసారి చూసుకోవచ్చు. సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హూ పర్చేజ్డ్ గూడ్స్ అండి? ఏ ఫ్రమ్ బి. సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి మనం? ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయాలి మనం? ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ డ్రా చేయాలి. అది కన్ఫర్మ్ అండి. ప్రాబ్లం వచ్చిందండి చాప్టర్ నుంచి, నువ్వు కళ్ళు మూసుకుని షెడ్యూల్ డ్రా చేసేయడమే. తర్వాతనే క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళి ఏం అడుగుతున్నాడని. నీకు క్వశ్చన్ ఏం అర్థం అవ్వకపోయినా సరే ఫస్ట్ షెడ్యూల్ డ్రా చేస్తే యూ విల్ గెట్ సమ్ మార్క్స్. తర్వాత ఏం చేయాలి? సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే షెడ్యూల్ డ్రా చేసిన తర్వాత సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏ బుక్స్ని క్లోజ్ చేద్దాం?
ఏ బుక్స్లో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది వెండర్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది అని? మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలమ్మా? షెడ్యూల్ డ్రా చేసావు, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? మన అసెట్ వాల్యూ ఎంత? హైర్ పర్చేస్ అసెట్ వాల్యూ ఎలా తెలుస్తుందండి? అసెట్ వాల్యూ ఓపెనింగ్ వాల్యూ మైనస్ డెప్రిషియేషన్ మైనస్, అంటే ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ కాస్ట్ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డెప్రిషియేషన్. తర్వాత మనం ఫైండ్ చేయాల్సింది హైర్ వెండర్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది. ఎక్కడ తెలుస్తుందండి ఇది? ఎక్కడ తెలుస్తుంది? చార్ట్లో తెలుస్తుందండి. చార్ట్లో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అదే కదా, అంతే కదరా. సో చార్ట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఇయర్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు అనుకోండి, సెకండ్ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎండ్లో చూసుకోవాలి మనం. వెండర్ అకౌంట్ ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఎంట్రీ రాసుకోండి. ఎంట్రీ ఏం చెప్పానండి? వెండర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. యాక్చువల్లీ నీకు క్లారిటీ కావాలంటే గో టు ద రెగ్యులర్ క్లాసెస్. ఒకసారి నువ్వు చూస్తే డీటెయిల్డ్గా నేను చెప్పాను, కంప్లీట్ రిపోర్ట్ పార్షల్ అండ్ ఐ రిమెంబర్ ఐ గివ్ యూ వన్ చార్ట్, దట్ ఈస్ ఇనఫ్ అండి. ఒకసారి చార్ట్ నుంచి గో త్రూ అవ్వండి. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జామ్ డెఫినెట్లీ ప్లీజ్ follow that chart and schedule. Definitely I'm expecting one question from this area. I'm expecting for sure. లేదు సార్ వాడికి స్కోప్ లేదు అంటే he may give థియరీ క్వశ్చన్. థియరీ క్వశ్చన్ ఇవ్వాలంటే వాడికి ఒకే ఒకటి ఉందండి థియరీ క్వశ్చన్, హైర్ పర్చేజ్ వర్సెస్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సేల్ ఆర్ ఎనీథింగ్ సేల్, కానీ ఒకటే కాన్సెప్ట్ ఒకటేనండి. కొన్ని పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో. ఏంటి అవి గుర్తొస్తున్నాయా? ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది హైర్ పర్చేజ్లో? ఎస్ సార్, ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందమ్మా? అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్. పర్చేజ్ నార్మల్ సేల్లో అయితే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సేల్. Default in making payment, what will happen? Seller can repossess, but here generally no right. Right of sale మనం సేల్ చేసుకోవచ్చండి. వైస్ రిస్క్ అండ్ రివార్డ్ ఈస్ విత్ హైర్. ఎక్కడండి? ఎస్ యూ కెన్ సేల్ బికాస్ దట్ ఈస్ యువర్స్. లాస్ ఫర్ డ్యామేజెస్ generally seller, but you have to take some reasonable care. In this case always higher. So higher purchase chapter నుంచి I'm expecting question అండి. సో ఎలాంటి క్వశ్చన్ రావచ్చు అంటే either క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, 2 or else journal entries or else repossession, లేదు అంటే this theory question, nothing but higher purchase versus sale. ఈ క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఇది కూడా మీ సీనియర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ జూన్లో చెక్ చేయండి ఒకసారి కావాలంటే. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్మార్ట్ రీడింగ్స్. నువ్వు బుక్ మొత్తం చదివిన అవసరం లేదండి. ఏం కావాలి మనకి? ఆ చార్ట్ చూసుకోండి. చార్ట్ మీన్స్ షెడ్యూల్ చార్ట్, దెన్ గో టు రీపొజిషన్ చార్ట్, దెన్ కమ్ టు థియరీ. ఒకసారి ఎంట్రీస్ చూసుకోండి సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో వాట్ షుడ్ డూ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ హాఫ్ ఇయర్లీ? ఏం చేయాలమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఒకసారి క్వశ్చన్ చూసుకోండి మీరు. ఓకేనా? కొంచెం ట్రికీగానే అడిగాడు అప్పుడు. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హైర్ పర్చేస్ సిస్టమ్. డేటాస్ మీద అక్కర్లేదు, నన్ను వదిలేసేయండి, రాదు. So I will complete the small chapters which are called special transactions, bills of exchange, consignment, joint venture. Tell me page number, sir. $80. Yes.
See, these three are one set అండి. బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, కన్సైన్మెంట్, జాయింట్ వెంచర్. ఐ నో మీకు ఇది ఫౌండేషన్లో ఉంది, ఇంటర్లో ఉంది, మీరు దీంట్లో ఎక్స్పర్ట్స్ అని తెలుసు. బట్ ఒక్కసారి ఎగ్జామినేషన్ పర్స్పెక్టివ్లో మాట్లాడతాను. See, bills of exchange ఆల్రెడీ మనం లా మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎన్ఐ యాక్ట్లో సెక్షన్ నెంబర్ గుర్తుందా సార్? సెక్షన్ నెంబర్ 4 ఈజ్ ప్రామిసరీ నోట్, 5 ఈజ్ బిల్, 6 ఈజ్ చెక్, 8 ఈజ్ 9 ఈజ్ హోల్డర్ ఇన్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎస్, కమింగ్ టు బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. సి, ఇన్ టుడేస్ arena nobody using bill of exchange, not in existence actually, almost 99%. బట్ ఉంది కాబట్టి తప్పదు మనం చదువుకోవాలి. సి, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ జనరల్లీ ఎవరు డ్రా చేస్తారండి? ఎవరికైతే అమౌంట్ రిసిబుల్ వాడు డ్రా చేస్తాడండి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ జనరల్లీ ఎవరు ఉంటారు సార్ అలాంటి వాళ్ళంటే, నీ గూడ్స్ని సేల్ చేసిన వాడు సెల్లర్, లేదా మనకు అప్పిచ్చిన వాడు లెండర్, వీళ్ళే బిల్ని డ్రా చేస్తారు. హీ ఈస్ కాల్డ్ డ్రార్. ఆన్ హూమ్ అండి, ఎవరిపైన డ్రా చేస్తారు? ఎవరైతే అమౌంట్ ఇవ్వాలో మనకి, నథింగ్ బట్ ఎవడైతే గూడ్స్ని పర్చేస్ చేశాడో, ఎవడైతే మనీని బారో చేశాడో, బారోవర్, వీళ్ళపైన బిల్ డ్రా చేస్తాం. హీ ఈస్ కాల్డ్ డ్రాయీ. డ్రార్ అండ్ డ్రాయీ ఆల్రెడీ మీ అందరికీ తెలుసు, బట్ ఒక్కసారి అలా అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక పర్సన్కి గూడ్స్ సేల్ చేశాను 2 lakh rupees. తను నాకు 20% అమౌంట్ పే చేసేసారు, బ్యాలెన్స్ 80% బిల్ డ్రా చేసాం. బిల్ అమౌంట్ ఎంత అని అడుగుతాడండి. అంటే బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుందండి? 80% అంటే 1,60,000. ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సి, ఎప్పుడైతే డ్రావర్ బిల్ డ్రా చేస్తాడో, డ్రాయి యాక్సెప్టెన్స్ కావాలా వద్దండి? 100% డ్రాయి యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఇవ్వకపోతే దట్ ఈస్ నాట్ ఎ వ్యాలిడ్ బిల్. సి, ఆఫ్టర్ దట్ బిల్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు డ్రావర్, he has 3 options. What are those 3 options? Either he can hold till maturity, or he can endorse to someone else, or he can discount with a bank. Which option is better? Discounting with bank, అది బెటరా? నీకు లాస్ వస్తుంది, డబ్బులు కట్ అయిపోతాయి. ఓకే, see, it's depend upon the case. For example, నేను తన పైన బిల్ డ్రా చేశాను, బిల్ వాల్యూ 1 lakh. బిల్ ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? నా దగ్గర. ఇప్పుడు తనకి అమౌంట్ ఇవ్వకుండా, అమౌంట్ నేను తనకు పే చేయాలి పాస్ట్లో, ఇప్పుడు బిల్ ఇచ్చేస్తాను, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్. నాకు ఇప్పుడు మనీ కావాలి అర్జెంటుగా, బ్యాంక్లో డిస్కౌంట్ చేసుకుంటాను, బట్ లాస్ ఏంటంటే డిస్కౌంటింగ్ ఛార్జెస్. లేదు అంటే ఏం చేయొచ్చండి? హోల్డ్ టిల్ మెచ్యూరిటీ. ఎంట్రీస్ మళ్ళీ నేను నో నీడ్ టు రిమెంబర్, చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడుకున్నాం అక్కడ. ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ అకామిడేషన్ బిల్. దానిపైన ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ర్యాంక్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 అంతేనా? గుర్తులేదు నాకు, అనుకుంటాను 11 అని. 11 7 సౌండింగ్ ఇస్ సేమ్, నో? యా, ఓకే. సి, అకామిడేషన్ బిల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ బిజినెస్ కమర్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్. ఆ క్వశ్చన్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఏ బి పైన డ్రా చేస్తాడు, తర్వాత బి ఏ పైన డ్రా చేస్తాడు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. In recent exam we got one MCQ. Let's see. క్వశ్చన్ కూడా వచ్చిందా? MCQ కూడా వచ్చింది అనుకుంటాం. Yes sir, question number 3 is on your screen for 2 marks.
అర్జున్ చూస్తున్నావా? చెప్పు నాన్న, చూస్తున్నా అని చెప్పు. ఆప్షన్ సీనా? See, what is the question? Shiva received a bill for 58,550 from Vijay. So, who is star, who is Joy here? Huh? Shiva is star, Vijay is Joy. Received means after acceptance he is giving. Yeah. And Vijay endorsed it in favor of Makku. Okay. సో బిల్ ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఉందండి? అమౌంట్ పే చేయాల్సింది ఎవరు? విజయ్. విజయ్ ఈస్ కల్ప్రిట్. ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ ద బిల్ వాస్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? దట్ ఫెలో ఈస్ నాట్ పేయింగ్. అండ్ ఫర్ ఇట్ ఎంతండి? ఇన్ దిస్ కేస్ శివ విల్ డెబిట్. ఏం చేయాలి? శివ విజయ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మక్కు అకౌంట్. ఎంత అమౌంట్ అండి? బిల్ అమౌంట్ ప్లస్ అంటే 58,550 ప్లస్ 450. ఆప్షన్స్ లో చూడండి 58,550 ఉంది. రెడ్యూస్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా? 100 ఉంది. 59,000 ఉంది. కొంతమంది నాలాంటి ఓవర్ స్మార్ట్ ఫిలోస్ కోసం ఓన్లీ వాడు ఒకటే చూస్తాడు, లెంత్ ఎక్కువ ఉంది కదా, ఇదే ఆప్షన్ అయి ఉంటుంది. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం అది కూడా. బట్ బేసిక్ జర్నల్ ఎంట్రీ అది చాలా డీటెయిల్గా మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఓకేనా? ఇంకా క్వశ్చన్ ఏమొచ్చింది సార్? 2 మార్క్స్ ఇది. నెక్స్ట్ 3A 7 marks. 2 plus 7 9 marks from bills of exchange. Accommodation bill. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 చేసి మీరు చేయొచ్చు. అకామిడేషన్ బిల్ 7 మార్క్స్ అంటే చిన్న చిన్న క్వశ్చన్ ఇవ్వడు, కామన్ సెన్స్. రైట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అని అడగలేడు కదా, దీనికోసమే అకామిడేషన్ ఉంది. సో లాస్ట్ టైం బిల్స్ ఆఫ్ వచ్చింది కాబట్టి ఈసారి బిల్స్ రాకపోవచ్చు అనేది నా అజంప్షన్. ఈ మే ఆస్క్ ఫ్రమ్ కన్సైన్మెంట్ ఆర్ జాయింట్ వెంచర్. కన్సైన్మెంట్, సి కన్సైన్మెంట్ కాన్సెప్ట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కవర్డ్ ఇన్ యువర్ ఫౌండేషన్. సి కన్సైన్మెంట్లో టోటలీ 2 పార్టీస్ ఉంటారు, కన్సైన్ ఆర్ కన్సైనీ. ఒక ఎంసీక్యూ వచ్చిందండి ఒక 2 years బ్యాక్. ఎంసీక్యూ అప్పుడు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఉండే, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ వచ్చింది. రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కన్సైనీ అండ్ కన్జైనర్ ఇస్ డాష్. ఇలానే రాసి అందరికీ 0 మార్క్స్ వచ్చాయి. ఏజెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్. మై క్వశ్చన్ ఈస్ కన్సైనీ అండ్ కన్సైనర్. మేబీ ఎంసీక్యూ కూడా అడగొచ్చు వాడు. రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కన్సైనీ అండ్ కన్జైనర్ ఇస్ డాష్. ఆప్షన్ ఏ ప్రిన్సిపల్ వర్సెస్ ఏజెంట్. ఆప్షన్ సి ఏజెంట్. ఆప్షన్ బి ఏజెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్. ఆప్షన్ సి ఏజెంట్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్. ఆప్షన్ డి ఏజెంట్ అండ్ కస్టమర్. మీ అందరు ఎక్కడ ఆగిపోతే ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్ టిక్ మార్క్. బట్ మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కూడా చూసుకోవాలి, వాట్ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్. కన్సైనర్ కన్సైనీ అయితే ప్రిన్సిపల్ ఏజెంట్, కన్సైనీ కన్సైనర్ అయితే ఏజెంట్ ప్రిన్సిపల్. వచ్చింది 90% రాంగ్. ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత క్వశ్చన్ పేపర్ చూసి అడిగాను, సరే తెలిసిందే కదా సార్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్ అన్నాడు. ఓకే కరెక్ట్ అని చెప్పి, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్టర్బ్ యూ, కరెక్టే అని చెప్పాను వాడికి. సో ఇప్పుడు అలా చెప్పకూడదు కాబట్టి టైం ఉంది మనకి ఇంకా. సో క్వశ్చన్ వస్తే కనుక సరే క్వశ్చన్ చూడండి ఏం అడుగుతున్నాడు వాడు. ఓకే.
See, consignment chapter లో there is mainly two accounts అండి, important for MCQ. One is consignment account, second one is goods sent on consignment account. Consignment account is a dash account. Option A personal, option B real, option C nominal, option D none of these. Nominal account. Goods sent on consignment account is a dash kind of account. Real account. Okay, important. Consignment account is nominal account, goods and consignment account is real account. Important for MCQ. నేను చెప్పే ప్రతి పాయింట్ సమరైజ్ చేసి చెప్తున్నాను, ఇంపార్టెంట్. ఇంపార్టెంట్ మీన్స్ ఇంపార్టెంట్. కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ పాస్ చేస్తాను, రైట్ ఆ రాంగో చెప్పండి, దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది హౌ మచ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్. సి, consignment account will appears only in the books of consignor. I repeat, consignment account will appears only in the books of consignor. Consignment వస్తుందండి అకౌంట్? No. Second statement, consignment commission account only appears in the books of consignor. I repeat, consignment commission account appears only in the books of consignor. False. Only consignment మాత్రమే వస్తుంది. Statement number 3. If you want to find out profit or loss on consignment, you have to prepare goods sent on consignment account. ఏ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలండి? Goods sent on, no, consignment account only you should prepare. You will get a profit or loss. I will next statement, consignment profit will be shared by consignee only. Next statement, consignment profit will be shared by consignor only. I repeat, consignment profit will be shared by consignor only. Yes sir, ఎవరికి షేర్ చేయడు వాడు. Consignee will get only commission, he will not get any kind of profits. One more concept, types of commissions. Totally 3 types of commissions. Ordinary commission, declaratory commission. All commissions are on total sales or credit sales. Ordinary commission is on total sales. Declaratory commission is on, are you kidding? Total sales only. చదవట్లా సరిగ్గా. Overriding commission is on extra sales. ఏం చదువుతున్నావు ఇంకా మరి? ఓకేనా? One more important concept, closing stock valuation, very very important. How to find out closing stock in consignment? ఎలా ఫైండ్ చేయాలి క్లోజింగ్ స్టాక్? మనం మాట్లాడుకోలేదు రెగ్యులర్ క్లాస్లో. Yeah, how to find out closing stock in the case of consignment? See, actually closing stock find చేసేటప్పుడు we should consider all expenses of consignor and excellent non-recurring expenses of consignee. I have given notes also. Very very important. We have one question also. Okay na? Let's solve one question in consignment for confidence. There are 2 documents actually, 2 important documents here. One is pro forma invoice, second one is account sales. Please tell me, what is pro forma invoice? Who will give to whom?
consign or to, it consists of quantity of goods, quality of goods, price of goods, weight of goods, other details. To consignee. What is account sales? Is prepared by consignee to. It consists of sales, classification, cash, credit, bad debts, ఇవన్నీ డేటా ఇస్తారు. క్వశ్చన్ ఈజీగా అడగాలంటే కన్సైన్మెంట్ వర్సెస్ సేల్. Consignment expenses means, what is consignment expenses andi? Both consignor expenses and consignee expenses. లాస్ట్ టైం క్వశ్చన్ ఏం రాలేదా కన్సైన్మెంట్ నుంచి? ఓకే, జాయింట్ వెంచర్ గురించి మాట్లాడాలంటే, సార్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జాయింట్ వెంచర్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్? Partnership is generally long period. Of course there may be some partnership at will, that is secondary concept, but partnership generally long term. What about joint venture? Only for short term. Tell me, joint venture need going concern? Obviously no, because the purpose is very limited for specific project. No. Tell me, see, what are the examples for joint venture? And examples. Ganesha, what is the? Yes sir, movie production. And for example, see, ipudu, for example, there is a banner called SVC banner andi. ఈ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ మూవీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అలానే గీతా ఆర్ట్స్ కూడా మూవీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారండి. ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, ప్రాజెక్ట్ నేమ్ RRR2, బడ్జెట్ 2000 crores. SVC cannot bear 2000 crores. GA2 also cannot bear 2000 crores. ఇప్పుడు ఏం చేసి ఇద్దరు కలిసి మూవీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ఇద్దరు కలిసింది ఓన్లీ ఫర్ దిస్ మూవీ, నాట్ ఫర్ అదర్ మూవీస్. వన్స్ మూవీ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ద వెంచర్ విల్ గెట్ డిజాల్వ్. ఇంకా మూవీస్ కాకుండా కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రోడ్స్, బ్రిడ్జెస్, ఇంకా డ్యామ్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి అడిగారు సార్, మీ బుక్లో కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. అండ్ దిస్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్ జాయింట్ వెంచర్ co-venturers. In partnership there is an act called Partnership Act 1932. For joint venture there is no such kind of act. In partnership there is a limit on maximum numbers, but in joint venture there is no such limit. I will pass a statement, correct me if I am wrong. In joint venture, to find out profit or loss, we should prepare consignment account. ఏ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలండి?
జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 2, జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ ఈజ్ ఏ రియల్ అకౌంట్. విచ్ కైండ్ ఆఫ్ అకౌంట్ అండి? సేమ్ యాజ్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ సార్. స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 3, ప్రాఫిట్ ఆన్ జాయింట్ వెంచర్ విల్ బి షేర్డ్ బై కోవెంచరర్స్. కరెక్టా రాంగ్ అండి? కరెక్ట్ ఓన్లీ సార్. ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దిస్ ఇస్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఒకసారి చూసుకోండి. లాస్ట్ టైం ఎంసీక్యూ ఒకటి అడిగాడు, ఒకసారి చేయగలదో చూద్దాం. థింక్ హీస్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ మెథడ్. మెథడ్ అయితే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను సార్, మీకు గుర్తుంటే జాయింట్ వెంచర్లో 2 కైండ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయండి. మెథడ్ నెంబర్ 1, separate books of accounts are maintained. Method number 2, no separate books accounts are maintained. First of all, listen carefully. See, while continuing this example, SVC is one production company. They will prepare their own books. Same GA2 also, they will prepare their own books. Now they join together for a triple R. See, if both are investing in triple R, definitely they want to know how much profit or how much loss on triple R. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డెఫినెట్లీ బుక్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. సపరేట్గా వీళ్ళు ఒక బుక్స్ ఓపెన్ చేస్తారు. సపరేట్లీ మీన్స్ ఓన్ బుక్స్ కాకుండా. అర్థమవుతుందా సార్? సపరేట్లీ దే ప్రిపేర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్. సపరేట్లీ మీన్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ బుక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ట్రిపుల్ ఆర్ కాదు, ఇది చిన్న మూవీ ఒకటి అనుకోండి, అప్పుడు నో నీడ్ టు ఓపెన్ సపరేట్ బుక్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఎక్కడ రాసేస్తారు. దట్ మీన్స్ దే నాట్ ఓపెన్ సపరేట్ బుక్స్. దట్ డజంట్ మీన్స్ దే డోంట్ రికార్డ్. ఎక్కడ రాస్తారు? ఓన్ బుక్స్లో రాస్తారు. చాలా మంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారండి. ఒకటి సపరేట్ బుక్స్ ఆర్ ఎల్స్ నో సపరేట్ బుక్స్. దట్ మీన్స్ దే విల్ ప్రిపేర్ ఇన్ దైర్ ఓన్ బుక్స్ ఓన్లీ. సీ ద క్వశ్చన్ యాక్చువల్ వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్. జాయింట్ వెంచర్ విత్, ఓకే ఇది ఇక్కడ కవర్ అవ్వలేదు సార్, మీరు ఒకసారి కాన్సెప్ట్ చూడాల్సిందే. యా, కవర్ అవ్వలేదు. బట్ నేను అక్కడ డీటెయిల్గా మాట్లాడాను, ఒకసారి మీరు చూడాలి రెగ్యులర్ క్లాసెస్. యా సార్. సో ఇప్పటి వరకు నేను మాట్లాడినటువంటి 4 hours మన వాల్యుబుల్ టైంలో అకౌంటింగ్ ఫండమెంటల్స్ నేను కవర్ చేశానండి. అకౌంటింగ్ ఫండమెంటల్స్లో 2 concepts are not covered. Number 1 is rectification of errors. I will cover by tomorrow first session. Second concept is final accounts. ఇది మీ బోర్డ్ బుక్లో 3rd చాప్టర్లో ఫస్ట్ సబ్ చాప్టర్. చాలామందిని వదిలేస్తారు, బట్ క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ దట్ ఏరియా. ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని ఉంటుంది అనుకుంటాను. ఎస్, కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది నేను డిస్కస్ చేయను సార్, ఎందుకంటే కంప్లీట్లీ యువర్ ఫౌండేషన్ టాపిక్స్. హౌ టు ప్రిపేర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, P&L అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఒకసారి చూసుకోండి. And I will cover anyway by tomorrow rectification of errors. From this fundamentals itself you can expect 25 to 30. And I have covered in briefly bills of exchange, consignment, joint venture. From this you can expect 10 marks. Based upon recent exam, 9 marks from bill, 2 marks from joint venture. 11 వచ్చే, but minimum లో 10 marks. And I have covered hire purchase also. From this you can expect 6 to 12 marks. In least case 25 plus 10 plus 6, 41 marks have been covered.
See, all these remaining chapters are little bit lengthy chapters, and we discussed it in detail in regular classes. ఎందుకంటే అప్పుడు మనం ఫండమెంటల్స్ మాట్లాడుకోవాలి సరిగ్గా. సో ఎనీవే ఐ విల్ కవర్ రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఆల్సో, బట్ దీస్ టాపిక్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పర్స్పెక్టివ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. I told you many times, please be perfect with these fundamentals. Without referring fundamentals, if you revise partnership, NPO, they will not help you. Please go thoroughly this 41 marks. Okay? So, what are the pending topics andi? NPO, insurance claims, what is it? Yeah, single entry, standards, departmental and branch, ఇంకా leases, accounting standards, రాసామా పార్ట్నర్షిప్. ఓకే, ఎన్పిఓకి ఎన్పిఓ ఇన్సూరెన్స్ సింగిల్ ఎంట్రీ. టుమారో ఈవినింగ్ మీకు షెడ్యూల్ ఏంటి సార్? కాస్టింగ్ విల్ గెట్ స్టార్టెడా? విశ్వాసారా? ఓకే ఓకే, యా ఎస్. సరే, ఓ పని చేద్దాం, లెట్స్ టేక్ ఏ 10 minutes బ్రేక్, దెన్ ఐ విల్ కంప్లీట్ 1 chapter, రిమైనింగ్ విల్ డిస్కస్ టుమారో. ఓకే, యా, rectification also complete, rectification of errors. Okay, yes, take a 10 minutes break, I will come back and will complete at least 1 chapter, remaining will discuss tomorrow only.